the market for the fresh fish, and now we are going to go on to see the Harbour Mall. Ich habe gerade den Fischmarkt verlassen und jetzt schauen wir uns mehr den Hafen an. Voilà, j'ai juste quitté le marché de poissons et maintenant on va aller plus vers le port encore un peu plus. On va ensemble. Est-ce possible de passer par là? Let's try this way. It was occupied with the dog, so we tried. Vamos, hemos salido del mercado de pescado, ahora puedes ver más del puerto. So here you can see in all the fishing utilities, all the stuff they need to fish. Hier seht ihr alles, was die Fischer brauchen zum Fischen, die ganzen Netze und so weiter. Voici ici, vous pouvez voir toutes les choses que les pêcheurs ont besoin pour ces belles produits qu'on a vus sur le marché là. Et regardez le Fish Market Palamos, le vidéo, et vous allez voir, Walking to Fish Market Palamos, et vous allez voir les fruits du mer. Esto necesitan los pescadores para coger todos los pescados, ¿no? Y ustedes pueden ver el video, el mercado de los pescados, ¿no? Buscas Walking Tour, pescados, y vas a verlo. Y vamos a salir aquí, ahora un poco más al mar. Quiero mostrar a ustedes más. Pasamos para allá. Ups. Empieza a arrancarlo y es donde sale la flor. Claro. Tan bonito, ¿eh? Muy bonito, bellísimo. Merci. Ciao. Wonderful flower, she said it also. We're going up here and see a little bit more. It's just wonderful. See that we can go on a little bit. It's a wonderful place. Maybe I'm going to have a little espresso here. It looks very nice. Look at this, it's wonderful. You see a little bit over here. After this nice tour, I think I have to have an espresso here. You know, after the nice tour of the port, I think I'm going to have a little espresso here. The video won't take too long, like 4 or 5 minutes. Because this is like really precious, huh? We'll see. Oh, I will go on a little bit more. ¿Puedes hacer un espresso para mí? Sí, claro. Muchísimas gracias. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Cómo es la vida aquí en Muy bonita. Muy bonita. Es increíble. ¿Cómo se llama el café donde voy ahora? Saleo. 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 Wow, muy bonito. ¿Es un restaurante de pescado o qué es eso? Sí. Wow, muy bien. So you see this, I'm going to Saleo now and I'm going to have an espresso here. And you come here when you're in Palamos. Oh, sí. Está bien, un espresso. Adelante. Merci, muchísimas gracias. So I'm going to have an espresso here now. Let's go over there. I have to enjoy this view.
So I make this video a bit shorter. Ich werde jetzt hier un Espresso nehmen mit dem Blick auf den Hafen. Je vais prendre un espresso aussi, dans ce bel café, vous avez entendu le nom. Entonces, give a like, subscribe to the channel, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem canal. Vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal. Si vous aimez cette belle vue, ustedes pueden hacer un like, donner un like. Y haces una suscripción al canal y yo voy a aprender un buen espresso con estas bonitas flores y con el mar.